Hallo allemaal. Vandaag is zondag. We dragen vandaag allemaal blauw. Blauw Ik heb dan? een ketting gemaakt gisteren. Jullie hebben ketting gemaakt gisteren. Blauw met een ketting met Hello Kitty. En ik heb dit. We zijn nog alweer. We komen van Cake Queens Mart. Wat spullen daar gekocht. En Dan aan de thee. we zijn bij die dingen gestopt, noem je het? Waarom nog? Van Tante T. Is om de bocht. We hebben ireng-ireng gekocht. En cassava channel. Het is al gewikkeld met kokos. En je krijgt dan apart in een zakje wat suiker. We gaan proeven. Eerst zonder suiker. Nog stop je eraan, dit balletje zo lolo. Lekker? Oké, I'm back. Ook eentje proeven zonder suiker. We gaan. Ella! Mij is gevallen. Is dit gewoon wrong? Oh, pardon. This is gone wrong. Ja, wat? Er is geen zoet erin. Daarom krijg je Een stak suiker. een zakje met suiker. Wil je proeven? Thanks. Dat is cassava. Moet je meer? Pak net. Waarom valt van jou niet? Dat van mij valt wel. I don't know. Mama doesn't. Dat ga ik maar niet suiker proeven. Mag je even maar dicht maken? Ga je eerder proberen. Wat is dat? Ga jij 50? Menen. Wil je eerder? Er was geen vlees meer. Het was nog op de grill. De rest is al op. Geen saté of zo. Ik val niet door bak. Hou je van mama? Ja. Thank you. Ella. Oh ya. Percaya lah saya suka. Mau pas? Ini. Ini. Kan gue ada nih sak. Ini sak kan? Mana kan? Met. Sak. Ini aku kalau mau. Goed. We gaan nu naar huis. Zo, ik heb hier wat babat. Ik heb babat gekocht. Ik heb het al schoongemaakt en gewassen. Ik ga het alvast uitkoken in de slowcooker. Zo schoon gewassen. Eentje hier. Straks ga ik water zetten daarin. En dan de rest gaat hierin. Yes.
heb hier wat inktvis. Ik ga het schoonmaken. En dan ga ik het klaarmaken. Zo, ik heb de inktvis al schoongemaakt. Even met citroen gewassen en dan nu in het water gelaten. Yes. En dan ga ik hem laten uitlekken. Oké, alle petten zijn al eruit. Dus dan ga ik dit hierin zetten. Laat hij uitlekken. Yes, en dan gaan we nu in knoflook snijden. Zo, ik heb die gochujang gekocht. Eindelijk heb ik het kunnen kopen. Dan ga ik hiermee koken en kijken hoe het smaakt of proef. Yes? Yes. Oké, ik ben al begonnen. Hier heb ik mijn uien, knoflook en gember. Even laten bakken. Oké, ik heb hier erbij gezet zout, suiker, oestersaus en die Koreaanse peper. Laten mixen, laten oplossen. Yes. Inktvis erin. Oh, mijn lepel is heet. Wat hoog vuur. En dan draaien. Mix. Ik krijg zo'n kleur. Yes, hij ziet er zo uit. Ja, er komt zelf water uit. Dus ik maak hem dan niet dicht. Laat hem dan zo koken. Het is eigenlijk al gaar. Nog even sudderen. En dan gaan we eten. Wij gaan eten. Dit is van mij. Dit is van Noor. Als het om inktvis gaat, is Noor master. 1 kilo inktvis is 1 ronde bij ons. Binnen 1 maaltijd is het al op. Because we love inktvis. Toch? Smakelijk eten. Smakelijk eten. Zo. John heeft die vriezer schoongemaakt.
Kondoit. Tomatie. At alles weer erin. En hier was helemaal bevroren tot aan de bovenkant. Alleen maar ijs. Wat is dat? Oh, pataka, no? Pataka en bili. Oh, masala een van die dagen. Vis. Ja, er is nog dingen voor lapis. Yes. Miron. Terus aan. Gitu. Lekker mas? Oh ya main bro. Apa? Oh. Mambak. Sedikit. Ik midden. Dit. Apa kan? Oh. Berapa? Dua ya? Dit? Heel. Dua kali war, ya? Kijk met taruh ini ya. Er ook nog rund daar? Oh, sweetie. Siapa nanti tirin de bekel? Nee. Maar je kan nog. Nee. Ja, je kan dat wel.